Харе Кришна, дорогие преданные. У нас небольшое объявление, пока мы готовимся к лекции. Я хотел бы объявить результаты Санкиртана, распространения книг за предыдущую неделю. Для удовлетворения их светлости Шри Нитайгора Сундару, Гуру Парампары Шрилы Прабхупады за период с 28 августа по 3 сентября 8 преданных распространили 274 трансцендентные книги Его Божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. И кроме того, еще хотел пару моментов выделить. Это то, что у нас сейчас гостит Падаятра, и они очень-очень много книг распространяют. За те 2 месяца, которые они у нас, в побережье, в южном регионе, они, по-моему, распространили больше 11 тысяч книг. И у нас есть также гости, как вас представить, из Санкт-Петербурга. Это тоже ученицы читания Чандры Прабху. Они путешествуют, распространяют книги в больших количествах. Точно не могу сказать, потому что статистику они будут в Санкт-Петербург. Но тоже это стоит выделить. Санкиртана Ягья Ки Джай! Харе Кришна. Харе Кришна! Слабенький ответ был. А можно микрофон переводчику? Okay, let's try it again. Давайте еще раз попробуем. Everybody get all your energy together. Соберите всю свою энергию Okay? And all chant together Hare Krishna и Mahamantра. вместе повторим Харе Кришна Махамантру. Okay? Хорошо? 1, 2, 3. Hare Krishna. I meant I'll give you the cue. Нет, я вначале я, потом вы. Okay, I'll give you the cue, then you come in. Вначале я, потом вы соберете. Hare Krishna. Харе Кришна! Okay, that's good enough. Достаточно хорошо. Let's see what goes through here. A reminder, if you have a mobile phone, please turn it off. Хочу напомнить, если у вас есть сотовый телефон, пожалуйста, выключите его. That includes vibrating mode. И не надо ставить на вибрацию.
ऐसे भक्ति विदाता स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Discount PVD founder Charles Srila Prabhupada की जय। रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य भूमि नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामयी की जय। जमुनामयी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। जगन्नाथ पुरी धाम की जय। इस्कॉन सोची की जय। इस्कॉन रशिया की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। 50th anniversary of ISKCON celebration की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Krishna Hare Krishna Krishna Hare Shiva Bhakti Swami Namaste. Namaste Saraswati Devi Gauranga. The next one will move forward to the late hours. Yeah, good. Can you say that you're saying? Yeah, please everybody move forward so there's space for people who are coming in late. Пожалуйста, давайте подвинемся вперед, чтобы было место тем, кто позднее приходит. Okay, that's better. Отлично. Thank you. Спасибо. Om Jnanatamrandasya Jnanantamashalakaya Chakshurmilangena Tasmai Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalparubhyascha Vipasindubhyevascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditions. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, chapter 9, entitled The Most Confidential Knowledge. Мы читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, глава 9, названная «Самое сокровенное знание». Text number 10. Текст номер 10. Now, we have the verse up on this screen. У нас стих написан на экране. So apparently that means we're supposed to chant the verse responsibly. Очевидно, это означает, что мы должны повторить стих вслух. However,
a few weeks ago when we were chanting the verse responsibly, Тем не менее, пару недель назад, когда мы пытались повторять стих друг за другом, I corrected somebody who was doing it wrong. я поправил кого-то, кто повторял его неправильно. At least that person and maybe somebody else got upset and left. И как минимум один этот человек, а может быть кто-то еще, расстроился из этого и ушел. So we don't want anyone to leave. Мы не хотим, чтобы кто-то уходил. On the other hand, if you're not corrected, then you can't learn to do it properly. Но с другой стороны, если вас не поправят, то вы не сможете научиться это делать как следует. So we have two choices. Поэтому у нас два варианта есть. One is we can chant the verse responsibly and take the risk that I'll correct somebody. Во-первых, мы можем повторить стих друг за другом и рискнуть тем, что я могу кого-то поправить. A risk that will be diminished if only those who are willing to be corrected chant the verse. И риск этого будет меньше, если стих будут повторять только те, кто готов услышать поправки. And the second choice is that we don't chant the verse responsibly. А второй вариант в том, что мы не будем повторять стих друг за другом. This is a very deep philosophical topic. Это очень глубокая философская тема. So we'll take a vote. Так что давайте проголосуем. All in favor of chanting the verse responsibly, raise your hand. Кто за то, чтобы повторить стих друг за другом? Поднимите руки. Raise your hand high. Поднимите руки высоко. Okay, you asked for it. Вы сами напросились. Okay, please repeat. Пожалуйста, повторяйте. This is text 10. Текст 10. Yes. Maya Maya Ajakshena Ajakshena Prakritihi Prakritihi Suyate Suyate Sa Sa Charatcharam Charatcharam Hetuna Hetuna Anena Anena Konteya Kauteya Jagat Jagat Viparavartate Viparivartate Maya Jakshena Prakriti Maya Yakshena Prakriti Suyate Satcharatcharam Suyate Satcharatcharam Hetunanena Konteya Hetunanena Kauteya Jagat Viparavartate Jagat Viparivartate Maya Jakshena Prakriti Maya Yakshena Prakriti Suyate Satcharatcharam Suyate Satcharatcharam Hetunanena Konteya Hetunanena Kauteya Jagat Viparavartate Jagat Viparivartate Maya Jakshena Prakriti Maya Yakshena Prakriti Suyate Satcharatcharam Suyate Satcharatcharam Hetunanena Konteya Hetunanena Kauteya Jagat Viparavartate Jagat Viparivartate Maya Yakshena Prakriti Maya Jakshena Prakriti Suyate Satcharacharam Suyate Satcharatcharam Hetunanena Konteya Hetunanena Konteya Jagat Viparivartate Jagat Viparivartate Wait, just stay with the same key. То есть оставайтесь в той же тональности. Don't change the key. Не меняйте тональность. Maya Jakshena Prakriti. Maya Yakshena Prakriti Can I do it? No. Okay, someone else. Кто-то еще может? Maya Yakshena Prakriti Maya Jakshena Prakriti. Suyata Sacha No. Suyate. Suyate Satcharatcharam Suyate Satcharatcharam. Hetunena No. Hetunanena. Hetunane Kaunteya Hetunanena Konteya. Jagat Viparivartate Jagat Viparivartate. Maya Yakshena Prakriti Maya Jakshena Prakriti Suyate Suyate Satcharatcharam Hetunanena Kaunteya Hetunanena Konteya Jagat Viparivartate
Jagat Viparivartate. Ladies. Дамы. Maya Yakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Jagat Viparivartate Maya Yakshena Prakriti Maya Yakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Hetunanena Kaunteya Jagat Viparivartate Jagat Viparivartate Maya Yakshena Prakriti Maya Yakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Hetunanena Kaunteya Jagat Viparivartate. Okay, now we're going to read the word-by-word translation Сейчас будем читать пословный перевод in 3 на languages. 3 языках. So you repeat whatever you can, И, пожалуйста, повторяйте то, что сможете. and I'll repeat whatever I can, И я тоже постараюсь повторить то, что смогу. which is not very much. Вряд ли я смогу много повторить. Maya, Maya, by me. by me, Мною, мною, Adhyakshena, Ayakshena, by superintendence. By superintendence. под надзором, под надзором, Prakritihi, Prakritihi, material nature. material nature, материальная природа, материальная природа, Suyate, Suyate, manifests. manifests, проявляется проявляется, Sa, Sa, both. Both. вместе. вместе, Characharam, Чарачарам, the moving and the non-moving. the moving and the non-moving, Движущимися и неподвижными, движущимися и неподвижными, Hetuna, Хетуна, for the reason. for the reason, по причине, по причине, Anena, Анена, this. this, это, Eta. Kaunteya, Kaunteya, O son of Kunti. O son of Kunti, о сын Кунти, O сын Kunti, Jagat, Jagat, the cosmic manifestation. the cosmic manifestation, мироздание, мироздание, Viparavartate Viparivartate, is working. is working, действует. действует. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is clearly stated here that the Supreme Lord, incidentally, after I read the purport, I'm going to ask you for questions. Кстати, после того, как я закончу читать комментарий, я спрошу, есть ли у вас вопросы? So please listen carefully so that you have some questions to ask. Так что, пожалуйста, слушайте внимательно, чтобы у вас были вопросы. Because if you don't know what I read, you won't know what to ask. Потому что если вы не поймете, о чем я читаю, вы не будете знать, какие вопросы задавать. If nobody asks any questions, it's going to be a very, very short class. Если никто не будет задавать вопросы, это будет очень-очень короткая лекция. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remains the Supreme Director. Здесь ясно сказано, что хотя Верховный Господь стоит в стороне от деятельности материального мира, Он остается Верховным Повелителем. The Supreme Lord is the Supreme Will and the background of this material manifestation.
But the management is being conducted by material nature. Верховный Господь олицетворяет высшую волю и является опорой материального мироздания, деятельностью которого управляет материальная природа. Krishna also states in Bhagavad Gita that of all the living entities in different forms and species, quote, I am the Father, unquote. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что Он – Отец всех живых существ во всем многообразии их видов и форм. Many of our Bhagavad Gita scholars know the verse number. Есть кто-то из знатоков Бхагавад-гиты, кто знает какой-то стих, номер стиха? It's referring to. О каком стихе говорит Прабхупада? The father gives seeds to the womb of the mother for the child, and similarly the Supreme Lord, by his mere glance, injects all the living entities into the womb of material nature, and they come out in their different forms and species, according to their last desires and activities. Как отец вводит в лоно матери семя, из которого появляется ребенок, так и Верховный Господь одним лишь своим взглядом вводит в лоно материальной природы живые существа, которые появляются на свет в самых разнообразных формах и видах, в зависимости от желаний, которые остались у них с прошлой жизни, а также в зависимости от их деятельности в прошлом. All these living entities, although born under the glance of the Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desires. Все эти живые существа, хотя и рождаются благодаря взгляду Господа, но получают различные типы тел в зависимости от своей прошлой деятельности и желаний. So, everyone has the body that he or she has because of past deeds and desires. Каждому достается то тело, которое ему достается из-за его прошлых действий и желаний. You can't blame anybody else. В этом нельзя винить кого-то другого. So, if you want to change the body that you have, Если вы хотите поменять то тело, которое вам досталось, forget plastic surgery. то даже не думайте о пластической хирургии. Just change. We just need to change our activities and our desires. Для этого достаточно лишь поменять нашу деятельность и наши желания. So the Lord is not directly attached to this material creation. Таким образом, сам Господь не связан с материальной природой напрямую. He simply glances over material nature. Material nature is thus activated, and everything is created immediately. Он просто бросает взгляд на материальную природу, которая от этого тут же приходит в движение и порождает все многообразие форм жизни. It's not that how do you say, things evolve or different living entities evolve, like human beings from monkeys, for example. Не так, что какие-то вещи возникают из других или постепенно преображаются, например, что люди происходят от обезьян. So everything comes at the same time. All the living entities come at the same. All the different kinds of bodies come at the same time. Все происходит одновременно, и разные виды тел появляются одновременно. But there is evolution. Но эволюция есть. In the sense that as one progresses in his consciousness, he evolves through different kinds of bodies in different lives. Эволюция есть в том смысле, что по мере того, как кто-то развивает свое сознание, он переходит в различные формы жизни и меняет различные тела с каждой следующей жизнью. But it's not Darwin's kind of evolution. Но эта эволюция происходит не по Дарвину. Because he glances over material nature, there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord, but he has nothing to do with the manifestation of the material world directly. Окидывая материальную природу взглядом, Верховный Господь, безусловно, действует, но сам Он не участвует в создании материального мира напрямую. This example is given in the Smriti. When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person. Yet the smelling and the flower are detached from one another. В Смрите приводится следующий пример. Если рядом с человеком находится душистый цветок, аромат цветка достигает его обоняния. Однако сам цветок и тот, кто вдыхает его аромат, остаются на расстоянии друг от друга. So as I understand this metaphor, it means that the person doing the smelling doesn't actually touch the flower. То есть, насколько я понимаю эту метафору, тут смысл в том, что тот человек, который
обоняет аромат цветка, напрямую не касается цветка. He smells the fragrance coming from the flower, but he doesn't actually have to touch the flower. Он чувствует аромат цветка, но для этого ему не приходится докасаться до него. There is a similar connection between the material world and the Supreme Personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and ordains. Аналогичная связь существует между материальным миром и Верховной Личностью Бога. Господь не связан с материальным миром прямо, но своим взглядом Он творит его, и Он же им повелевает. In summary, material nature, without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, cannot do anything. Одним словом, без руководства Верховной Личности Бога, материальная природа сама по себе ни на что не способна. So, the idea that life develops at a certain point of combination of material chemicals is not supported by the Vedic philosophy. И то представление, что жизнь рождается в определенный момент от комбинации разных химических элементов, это представление не подтверждается ведической философией. Yet the Supreme Personality is detached. Can you please stop talking? Можете перестать разговаривать? Can you talk later? Можете попозже поговорить, может быть? Yet the Supreme Personality is detached from all material activities. Однако Верховный Господь остается непричастным к любой материальной деятельности. Okay, verse again. Так, снова стих. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya trikatviparavatate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Any questions? Есть вопросы? Valeria? Сказали в основном комментарии, что мы приобретаем те тела, что это наша вина, зависит от того, что мы от наших желаний, это тело, которое мы сейчас имеем. То есть вопрос такой, откуда берутся уродливые желания, что такие уродливые тела мы приобретаем. You said that the... Repeat it in Russian. Maybe it was in Russia first. Вы сказали, что мы приобретаем тела материальные согласно нашим желаниям. Откуда тогда берутся такие уродливые желания, если у нас получилось уродливое тело? Right? You said that we get... Что-то еще, я не пропустил что-то? You said that we get our material bodies according to our desires. I didn't say that, bro. Это не я сказал, это Прабхупада сказал. But what if... Я сказала, что According to the Purport. But what if we are having an ugly body? That means we had ugly desires. Where do ugly desires come from? Srila Prabhupada explains that anything, any kind of consequence that you get in this life that we would normally consider bad is because of something sinful we did in the past. Прабхупада объясняет, что любые последствия, которые мы видим в этой жизни, любые события, которые бы мы посчитали плохими, которые происходят с нами, они происходят из-за того, что мы сами что-то плохое сделали в прошлой жизни и в прошлом. And how do you say, physical ugliness is one of those items that's mentioned. И физическое уродство – это один из моментов, которые происходят из наших прошлых поступков. You did something wrong. Значит, вы что-то сделали не так. On the other hand, physical ugliness is really good for spiritual life. Но с другой стороны, физическое уродство – это очень полезно для духовной жизни. Because it's a lot easier to take shelter of Krishna. Потому что в таком случае гораздо проще принять прибежище у Кришны. In the material world, there's that verse by Queen Kunti. Есть стих, который произносится царица Кунти. Janmaishvarya Shrudashri Bir Edamana Madaptaman Aivarhakyavitatulvai Brahmakinchana Gochana. This means that Krishna is easily approached. Это означает, что к Кришне легко приблизиться, But only by those who are materially fed up
но только тем, кто уже пресыщен материальной жизнью. As long as you're trying to improve yourself materially, До тех пор, пока вы стараетесь улучшить свое материальное положение, or if you're proud of some kind of material facility you have, или вы гордитесь каким-то материальным благом, которое у вас есть, like Janma means a good birth, например, джанма, хорошее рождение, Aishvarya means wealth, айшвария, значит богатство, Janmaishvarya Shuddha means education or knowledge, шруда означает образование или знание, Shri means beauty. и шри означает красота. These things, if you have them and you're proud of them, Если у вас есть эти 4 вещи, и вы гордитесь ими, or if you're trying to improve in those, или если вы пытаетесь улучшить свое положение в этих 4 вещах, then it's impossible to approach the Supreme Lord with sincere feeling. то для вас невозможно приблизиться к Верховному Господу с искренним чувством. Well, not entirely impossible, Ну, не вполне невозможно, but extremely difficult. но очень трудно. So, the only possibility is if you have these qualities of wealth or knowledge or beauty or good birth, they need to be used in Krishna's service, otherwise they're going to cause big problems for you. Поэтому единственный вариант, если у вас есть какое-то из этих 4 достояний, богатство, знание, мудрость, хорошее рождение или красота, то их необходимо задействовать в служении Кришне, а иначе от них будут вам одни неприятности. So what the materialists think is most desirable for the Vaishnava, for the devotee of the Lord, is not desirable. И то, что It's a disadvantage. It's usually a disadvantage. материалисты считают наиболее желанными качествами для преданного Господа, обычно является недостатком. That doesn't mean that if you're beautiful, you have to do something to become ugly. Но это не означает, что если вы прекрасны, нужно что-то с собой сделать, чтобы стать уродливой. Like have one of your friends throw acid on your face or something. Например, попросить какого-нибудь друга кислотой вас облить или что-нибудь еще. It's okay. Somehow or other, this is what you got. Если вам досталась красота, то это нормально. But then use it in Krishna's service. Но ее нужно задействовать в служении Кришне. One Srila Prabhupada said that our secret weapon is beautiful women. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что наше секретное оружие – это прекрасные женщины. And in the Krishna book, he's talking about Putana. И в книге Кришна он говорит о ведьме Путане. And Putana was a witch, Путана была ведьмой, but she transformed herself into a beautiful woman. но она преобразилась в прекрасную женщину. And then she just walked into Vrindavan, no problem. Она приняла такую форму и совершенно беспрепятственно проникла в Вриндаван. And nobody even challenged her. И никто даже не спросил, кто она такая. Now, if she looked like a witch, they would have challenged her. Если бы она выглядела как ведьма, все бы тут же спросили, кто ты такая. But because she looked very beautiful, then nobody challenged her. Но поскольку она выглядела очень прекрасно, никто даже не подошел к ней. And her plan was to go and get Krishna and kill him. И ее план был схватить Кришну и убить его. So Prabhupada says that I think he said a beautiful woman and an old man can go anywhere. И Прабхупада говорил, что, по-моему, говорил, что прекрасная женщина и старик могут ходить куда угодно. So there, this kind of facility or quality, it can be advantageous if it's channeled, if it's focused, if it's used properly. Такие качества могут быть преимуществом, если их правильно задействовать. But otherwise, these things are big disadvantages. А иначе эти качества являются большими недостатками. If you have money, then the tendency is to use it for sense gratification. Если у вас есть деньги, то обычно вы станете использовать их для наслаждения чувств. If you have beauty, the tendency is to use it for sense gratification. Если у вас есть красота, вы обычно задействуете ее, чтобы наслаждать свои чувства. If you have knowledge, the tendency is to use it improperly. Если вы обладаете знанием, то обычно вы будете неправильно им пользоваться. And if you have a high birth, the tendency is to be very proud of it. Если у вас высокое рождение, обычно вы будете очень гордиться им. But those qualities, these are material qualities. Но эти качества – это материальные качества. And one gets a body with those qualities because of some kind of pious activity.
that person has done in previous lives. И кто-то получает эти качества в этой жизни потому, что в предыдущей совершил какое-то благочестивое дело. And if one gets the opposite, poverty, ugliness, stupidity, terrible birth, А если кто-то получает противоположные качества, такие как уродство, нищенство, глупость или ужасное рождение, that means this person has done something, how do you say, very impious, sinful in the past, in previous life. это означает, что такой человек сделал что-то очень неблагочестивое, очень греховное в предыдущей жизни. But either way, it doesn't matter. One should simply engage in Krishna service. Но так или иначе, это все не важно. Нужно просто заниматься служением Кришне. And for a devotee isn't looking for how do you say? A devotee isn't looking even for material benedictions. What to speak of material punishment? И преданный не ищет ни материальных благословений, ни материального наказания. Wealth means that you're getting material benediction. Богатство означает, что вы получили какое-то материальное благословение. Beauty means you're getting a material benediction. Красота означает, что у вас есть материальное благо. But a devotee doesn't want any of these things. Но преданному ничего из этого не хочется. A devotee just wants pure devotional service. Преданный хочет лишь чистого преданного служения. Because even if you do some pious activity, Потому что даже если вы сделаете что-то благочестивое and you get some material benediction, и получите взамен на это какое-то материальное благословение, but then you have to stay in the material world long enough to get that benediction. и если вы что-то благочестивое сделаете и Enjoy that benediction. заслужите за это какое-то благословение, то вам придется оставаться в материальном мире достаточно долго, чтобы вкусить плод этого благословения, насладиться им. But devotees of the Lord don't want any material benediction. Но преданные Господа не хотят материальных благословений. But they're not supposed to want it. По крайней мере, не должны хотеть. They don't want to be punished, but they also don't want material benediction. Они не хотят ни наказаний, ни поощрений. They just want to get out Они просто хотят отсюда выбраться as soon as possible. как можно скорее. Okay? Хорошо? Yes, sir. Вы сказали, что преданные не хотят материальных желаний, благословений, а хотят только лишь чистого преданного служения. А что это такое и как к нему прийти? You said that devotees don't want any material blessings or desires. You said that devotees don't want any material blessings or desires. They only want pure devotional service. What is it and how can we achieve it? What is pure devotional service? Yes. That means that you don't have any other desires. You don't have any material desires. Чистое преданное служение означает, что у вас нет никаких других желаний, никаких материальных желаний не осталось. It means your only desire is to serve and love Krishna. Это означает, что ваше единственное желание – это служить Кришне и любить Его. And how do we get it? By, how do you say, following the process of bhakti yoga given in the scriptures and given by the spiritual master. И получить это чистое преданное служение можно, следуя процессу, который дается в Священных Писаниях и который дает духовный учитель. Okay. Можно вопрос? А почему так хочется выйти из материальной природы, то есть преданным? Что плохого в ней такого? Преданным служением можно заниматься и в материальном теле. То есть какая разница? Why do devotees want so much to get out of material nature? What's so bad about it if we can do devotional service even in the material nature? When we talk about getting out of material nature, we don't necessarily mean going somewhere else. Когда мы говорим о том, чтобы выбраться из материальной природы, мы не всегда имеем в виду, что мы должны куда-то переехать или перебраться. It means changing the consciousness so that you're not involved with the material nature. Это значит поменять свое сознание таким образом, чтобы на нас не действовала материальная природа. This purport begins with the sentence saying that the Lord is aloof. It's okay with that. The Lord is aloof from all the activities of the material world. Этот комментарий начинается с такого предложения, что Господь стоит над всей деятельностью материального мира.
when the Supreme Lord, even when He comes to this world, He's not involved with the modes of material nature. He's not affected by the modes of material nature. Верховный Господь, даже когда Он приходит в этот мир, Он не соприкасается с качествами материальной природы, они на Него не действуют. Similarly, one who surrenders to Krishna and fixes his intelligence on Krishna, he also can become aloof from the influence of the material nature, even while in this body. Таким же образом, тот, кто предается Кришне, и тот, кто сосредотачивает свой разум на Кришне, может выбраться из-под влияния материальной природы, даже находясь в этом теле. The spiritual world isn't another geographical location somewhere beyond Vladivostok. Духовный мир — это не какое-то место на карте где-то за Владивостоком. The spiritual world is a place that's attained by the change of consciousness, even in this body. Духовный мир — это то место, которое можно достичь путем перемены сознания, даже в этом теле. One who is engaged in the service of the Lord with his body, mind, and words. Тот, кто занят служением Господу своим телом, умом и словами, then he's considered to be a liberated soul. считается освобожденной душой. Liberated from what? Освобожденной от чего? Liberated from the miseries of the material world. Освобожденной от страданий материального мира. Liberated from the influence of the three modes of material nature. Освобожденной от влияния трех качеств материальной природы. The reason we don't want to be involved with the material nature is because it's suffering from beginning to end. И почему мы не хотим иметь ничего общего с материальной природой? Потому что она является страданием от начала до конца. And if you haven't experienced that suffering, если вы еще не испытали этого страдания, don't worry, то не беспокойтесь. You will. Обязательно испытайте. Okay, yes, sir. Вопрос такой. Будана, когда хотела убить Кришну, и вот у нее постоянная была медитация на это желание. Значит, в тот момент, когда она взяла Кришну на руки и называла Майлала, значит, мой мальчик, и давала ему отравленную грудь, вот она после смерти, поскольку Господь высосал ее в раму, и она оставила тело и попала на духовные планеты более низшего порядка. Не такие высокие, как Мама Ешода, где она является кормилицей. Вот я хотел спросить, вот эта форма, которую она получила кормилицей на других планетах, это ее сварупа, либо это связано было вот с этим положением, которое она получила. Wait a minute, is this a question or is it a speech? Вопрос. Да. Или связано с тем положением, которое вот, то, что она взяла на руки Кришну, и, значит, хотя бы обратилась к нему. Radhe Shekhar Prabhu. Radhe Shekhar Prabhu. Можно переводить? Все слышали вопрос или нет? То положение, которое заняла Путана после того, как покормила Кришну отравленной грудью, Кришна переместил ее на духовный мир, но на какие-то низшие планеты духовного мира, и там сделал ее своей кормилицей. Является ли это положение ее сварупой, вечной формой, либо она получила это положение, потому что таким образом обратилась к Кришне и покормила ее? Правильно? So the position that he has to go. Okay, well, who's going to say? А кто будет петь? There's a lot of devotees. Yeah, well, which ones? I don't know. А кто именно? Okay. So the position that Putana took after feeding Krishna with the poisoned breast, he took her to the spiritual world, to some of the lower planets of the spiritual world. Is this position her Svarupa, that she is a mother of Krishna there, or did she acquire this position in the spiritual? Is this position in the spiritual world of Putana her Svarupa, her initial spiritual position, or she acquired it after doing this service to Krishna, after feeding him? I don't know. Я не знаю.
Простите. Yes, ma'am. Да, госпожа. Я возвращаюсь к предыдущему. То есть чистого преданного не беспокоит материальная энергия, да? Материальные страдания. Так вот вопрос. Какой, когда его били на площадях, он не чувствовал боли? Или он на уровне ума просто не обращал внимания, его это не беспокоило? Или не чувствует боли? Чистого преданного не беспокоит материальные страдания. Поэтому такой вопрос. Бхактивинод такой, по-моему, или кто? Бхактивинод такой, когда его... Харидас такой. Харидас такой, когда его били на площадях, он не чувствовал боли, или он просто в уме отрешался от этого? Так? Или он вообще в принципе не ощущал ее? Или его это не беспокоило? Или он не чувствовал боли, как йог? Что это не? So you said that a devotee does not feel material miseries. So pure devotee doesn't feel material miseries. So Haridas Thakur, when he was beaten on the marketplaces, he didn't actually felt no pain, or he just mentally was aloof from this pain, and he like seemed like he didn't feel, or he actually didn't feel anything. Well, what's the difference? Какая разница? He's aloof from it, he doesn't feel it. Sounds like the same thing. Либо он в уме от нее отрешается, либо совсем не чувствует. Это похоже одно и то же. Well, what does it matter? But did he feel the pain, or did he not feel the pain? I don't know, I wasn't there. Я не знаю, меня там не было. No, but seriously, I mean, why does it matter? Серьезно, а какое это имеет значение? Понять по себе, на каком уровне может быть. Интересно, что значит не под материальной природой. Как это понять? To understand on what level I am. So, because it's interesting, what does it mean to be above the influence of material nature? How can I understand this? As far as I understand, he wasn't affected. He wasn't affected by it. Presumably, he felt it, but it wasn't disturbing to him. Насколько я понимаю, на него это не действовало. То есть, подразумевается, что он ее чувствовал, но это его не тревожило. Do you understand? Понимаете? Значит, боль была, просто он ее терпел. So there was pain, but he just tolerated it. I'm not sure even how much pain he actually felt. Я даже не уверен, что он очень много боли чувствовал. He must have felt something, Но должно быть, что-то он чувствовал. but it didn't disturb him. Но его это не тревожило. I can give you an example from more contemporary example. Могу привести пример более современный к нам. When Srila Prabhupada was in the process of leaving his body, Когда Шрила Прабхупада оставлял свое тело, he had a lot of things wrong with his body. у него с телом очень много всего было не так. Really serious problems. Очень серьезные проблемы. And as far as I know, he wasn't taking any painkillers. И насколько я знаю, он не принимал болеутоляющие. Usually people in a condition like that, the doctors bump them up with morphine so they don't feel anything. Обычно людей в таком положении доктора накачивают морфином, чтобы они ничего не чувствовали. Морфин. But Srila Prabhupada didn't have any painkillers. Но Шрила Прабхупада не принимал болеутоляющих. At least not that I heard of. По крайней мере, я об этом не слышал. And I heard that one doctor, there were a few different doctors who examined Prabhupada. И Прабхупада исследовал несколько разных врачей. And one doctor who examined him said that what Srila Prabhupada must have been experiencing because of these things wrong with his body. И один из следующих его врачей говорил, что то, что чувствует Шрила Прабхупада из-за этих болезней, которые у него в теле, would have sent any ordinary person screaming in agony. от такого состояния любой обычный человек бы давно кричал в агонии. But Srila Prabhupada wasn't screaming in agony. Но Шрила Прабхупада не кричал в агонии. So you can't say that he wasn't feeling, having the experience. He must have been experiencing something. То есть нельзя сказать, что он ничего не чувствовал. Он наверняка что-то чувствовал. Must have been feeling what was going on in his body. Он наверняка ощущал, что происходит с его телом. But it didn't disturb him. Но его это не тревожило. Because he wasn't identifying with the body. Потому что он не отождествлял себя со своим телом. He was identifying himself as a pure spirit soul, aloof from the body, detached from the body. Он понимал, что он чистая духовная душа, которая не привязана к этому телу. It's kind of like, let's say, a person who has a beautiful car. Это подобно тому, как если у человека есть замечательная машина. Well, forget beautiful, any car. Ну, даже, может, не замечательная, любая машина. Now, let's say somebody hits your car. И, допустим, кто-то врезался в вашу машину.
Now, one person may think, okay, well, that wasn't very nice, Один человек на месте водителя подумал бы, ну, это было не очень приятно. very unfortunate, now I have to get my car fixed. Очень жаль, тебе придется чинить машину. You know, these things happen in life. Такие вещи происходят в жизни. But another person will completely freak out Но другой человек на его месте полностью сходит с ума. because the other person identifies with the car. Потому что этот человек отождествляет себя со своей машиной. There was an incident about, I don't know, 25 years ago, maybe 30 years ago in New York. Лет 25 или 30 назад в Нью-Йорке был один случай. There was a guy who was out, out for the evening with a few friends. Один парень отдыхал вечером с друзьями, And his friends had to go in someplace, some restaurant or something, and he was waiting for them outside. и его друзья зашли в какой-то ресторан или куда-то еще, и он ждал их снаружи. And there was a car right near where he was waiting, and just sort of naturally he just leaned against the car. И рядом с этим рестораном, где он ждал своих друзей, стояла какая-то машина, и он просто облокотился на эту машину. He didn't hurt it, he didn't damage it or dent it or anything. Он ее не повредил, не поцарапал, ничего с ней не сделал. He just leaned against the car. Он просто облокотился на машину. And the owner of the car then came out a few minutes later. И через пару минут вышел владелец машины, And he was furious. и он был в ярости. He was just totally ballistic. Он совершенно съехал с катушек. And he took out a gun and he shot that guy. Он вытащил пистолет и застрелил этого парня. Because he was identifying so much with his car that he is his car. Он так сильно отождествлял себя своей машиной, он считал, что он и есть его машина. And the other person, a different kind of person, he naturally, how do you say, he has a car for a particular reason. He wants it to do things for him. А у другого человека машина есть для какой-то цели, он хочет, чтобы она приносила ему какую-то пользу. But he knows that the car is not himself. Но при этом он понимает, что машина это не он сам. The car is totally separate from him. Машина совершенно отдельно от него. And if there's a problem with the car, that's okay. He'll just get it fixed or he'll get a different car. Если с машиной какая-то проблема, то ничего страшного, он просто ее починит или купит новую. So really the pain that you feel has, how do you say, has a lot to do, or almost all to do, with how you identify with the body. На самом деле, та боль, которую вы испытываете, очень большое отношение, или даже по большому счету, любая боль, которую вы испытываете, означает лишь то, в какой степени вы отождествляете себя с телом. Does that help? Я ответил на ваш вопрос? Anything else for clarifying that one? Что-то еще, чтобы как-то прояснить этот вопрос? Ну, я теоретически-то и так понимаю, практически было интересно, то есть чувство или насколько I just was curious, did they feel pain? We have time for one more question. У нас осталось время еще на один вопрос. Yes, sir. Как остановить постоянный поток мыслей, беспокойств? How can we stop the constant flow of thoughts and worries? Как остановить постоянный поток мыслей и беспокойств? It's a constant flow of thoughts and words. Worries. Worries. Oh, that's a tough question. Очень сложный вопрос. Anybody have an idea? Кто-то может что-то посоветовать? Хари Кришна. Oh! Отличная идея. Chant Hare Krishna. Повторяйте Хари Кришну. Even then, in the beginning, it's difficult Но даже тогда вначале будет сложно. because of habit. Из-за привычки. We're in the habit of our mind just going here and there. Мы привыкли к тому, что наш ум постоянно туда-сюда носится. But gradually, we get better at it. И постепенно у нас все лучше и лучше получается. Srila Prabhupada said, you can learn to do practically anything by practice. Прабхупада говорил, что можно практически чему угодно научиться, если практиковаться. It's like, if you have a bathtub, Например, у вас есть ванная, and you put the stopper in the bathtub, и вы ванную заткнули пробкой. and then you take a huge bucket of water, Берете огромное ведро воды, like
25 people. литров на 25. And you pour that water into the bathtub. И выливаете всю эту воду в ванную. When you first pour it in, the water is like this. Когда вы только ее вылили, вода будет колыхаться туда-сюда. But gradually it calms down. И постепенно оно успокоится. Our minds are like that. Our minds are naturally wild. И наш ум действует точно так же. Он от природы очень дикий. We're not accustomed to controlling our minds. Мы не привыкли к тому, чтобы контролировать свой ум. Rather, we're accustomed to being controlled by our minds. Вместо этого мы привыкли к тому, что наш ум нас контролирует. And when we begin to chant Hare Krishna, it may seem very difficult. И когда мы начинаем повторять Харе Кришна, это может казаться очень трудным. It's a hard task. How am I going to control this mind? Тяжелая задача. This mantra. Как я буду контролировать свой ум этой мантрой? Arjuna told Krishna that trying to control the mind is like trying to control the raging wind. Арджуна говорил Кришне, что пытаться контролировать ум – то же самое, что контролировать бушующий ураган. However, Krishna is bigger than the wind. Тем не менее, Кришна больше, чем ураган. And Krishna is not different from his name. И Кришна не отличен от своего имени. So we can't control our minds on our own. Сами по себе мы не сможем контролировать свой ум. But if we take shelter of Krishna by chanting his holy name with as much sincerity as we have, Но если мы примем прибежище у Кришны, повторяя его святое имя с такой искренностью, на которую способны, and as attentively as we can, и насколько можно внимательнее, then gradually the mind comes under control. то постепенно ум приходит под контроль. But it's, how do you say, it's a gradual process Но это постепенный процесс. because we're very heavily conditioned. Потому что мы очень сильно обусловлены. Because we've been in the material world for millions of lifetimes. Потому что мы уже миллионы жизней живем в материальном мире. We've been accustomed to allowing our minds to control our lives for a long time. Мы привыкли к тому, что позволяем своему уму все время контролировать нашу жизнь. So whatever change it is we're looking for, it's not going to happen overnight. И те перемены, которых мы ждем, они не произойдут за один вечер. So we have to be very determined and just stick to the process. Поэтому мы должны быть очень решительны и просто придерживаться процесса. There's a saying that a winner never quits and a quitter never wins. Есть высказывание, что победители никогда не сдаются, а те, кто сдаются, никогда не побеждают. Okay? Почему? Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. But before we break, I want to bring your attention to Srila Prabhupada's books. Но пока мы не разошлись, хочу привлечь ваше внимание к книгам Шрилы Прабхупады. The main way we change our consciousness so that we're not affected by material nature is with transcendental sound vibration, with knowledge. Главный способ поменять сознание, чтобы на нас не влияла материальная природа, это при помощи звука, при помощи знания. That's what's in these books. Именно это находится в этих книгах. And this knowledge is incomparable. И это знание ни с чем не сравнимо. You can't find this knowledge anywhere. Это знание больше нигде не найдешь. You definitely can't find it at the university. Уж точно в университетах об этом не говорят. And what they're teaching at the university is not knowledge anyway. И в любом случае, то, что преподают в университетах, это не знание. It's just data. Это просто данные. But this is real knowledge. Но вот это настоящее знание. And studying these books changes your consciousness and changes your life. Когда вы изучаете эти книги, это меняет ваше сознание, и это меняет вашу жизнь. There's a saying, if you keep on doing what you're doing, you'll keep on getting what you're getting. Говорят, что если вы будете продолжать делать то, что уже делаете, то вы будете продолжать получать то, что уже получаете. If we want to change, a positive change in our life, we have to do something different. Но если мы хотим каких-то перемен в жизни, каких-то положительных перемен, то мы должны сделать что-то по-другому. One of the first things different is to study these books. И одна из первых перемен – это изучить эти книги. But it's a lot easier to study them if you have them. Но их гораздо проще будет изучать, если они у вас будут. So that means you have to buy them. Означает, что их нужно купить. Where's Sergey? Okay. How much is the Bhagavad Gita cost? Сколько стоит Бхагавад Гита? 200 rubles. 200 rubles. 200 рублей. That's a real bargain. Это настоящая отличная сделка. You know, people take so many courses to try to improve their lives. Люди проходят огромное количество курсов, пытаясь улучшить свою жизнь. And these courses, they cost thousands of rubles. Эти курсы стоят 1000 рублей. You have to stay for go for several weeks or so. Приходится несколько недель учиться. Yeah.
But here for 200 rubles, you can completely change your life. Но здесь всего за 200 рублей можно полностью поменять свою жизнь. I mean, it sounds like too good to be true. Звучит как будто слишком хорошо, чтобы быть правдой. But it really is like that. Но на самом деле так и есть. If you don't believe me, just invest 200 rubles and try it. Если вы мне не верите, просто вложите 200 рублей и сами попробуйте. Srila Prabhupada said that Bhagavad Gita solves all problems. Что Прабхупада говорил, что Бхагавад Гита решает все проблемы. Anybody have any problems? У тебя есть какие-то проблемы? Okay, quite a few. Okay, Довольно много. that means you're not studying Bhagavad Gita. Это означает, что вы не изучаете Бхагавад Гиту. So that means either you have Bhagavad Gita and you're not reading it, or it means you don't have it. То есть либо у вас есть Бхагавад Гита, и вы ее не читаете, либо у вас ее нет. So for those who don't have Bhagavad Gita, you should get one. Yes, 200 rubles, it's a bargain. Если у вас нет Бхагавад Гиты, вы должны ее купить. 200 рублей это ничто. And it's not such a bargain in some places. И в других местах она не так дешево стоит. In Germany, Bhagavad Gita is 20 euros. В Германии Бхагавад Гита стоит 20 евро. What's that in euros? Сколько это в рублях? 1,500. 1,500. 1500. But here it's only 200 А здесь всего rubles. 200 рублей. Should take the opportunity. Так что воспользуйтесь возможностью. Another thing is that we have a Radhastami coming up in a few days. Другой момент в том, что через пару дней наступит Радхаштами. This is the anniversary of the appearance of Srimati Radharani, Krishna's consort. Это праздник, день явления Шримати Радхарани, спутницы Кришны. And Srimati Radharani is the compassionate aspect of Krishna. И Шримати Радхарани это аспект сострадания Кришны. So we can honor Srimati Radharani by trying to do something compassionate. И мы можем почтить Шримати Радхарани, сделав что-то сострадательное. Even if you don't feel very compassionate, Даже если вы не чувствуете особого сострадания, don't worry. не беспокойтесь. If you do something compassionate, Если вы сделаете что-то с состраданием, then you'll feel compassion. то вы обязательно почувствуете сострадание. So the first person to be compassionate for it is yourself. Поэтому первый человек, которому нужно проявить сострадание, это вы сами. Like sometimes you hear people say something like, I'm going to treat myself to a new shirt. Иногда люди говорят, я порадую себя новой футболкой. Or I'm going to treat myself to an ice cream. Или я порадую себя мороженком. Well, I suggest you treat yourself to a Bhagavad Gita. Я советую порадовать себя Бхагавад Гитой. Do yourself a favor, get a Bhagavad Gita. Сделайте себе услугу, купите Бхагавад Гиту. How can Bhagavad Gita solve all my problems? Как Бхагавад Гита решит все мои проблемы? How is that possible? Как это возможно? Who knows? Кто знает? Who believes that Bhagavad Gita will solve all your problems? Кто верит в то, что Бхагавад Гита решит все ваши проблемы? Okay. Wow. Bhagavad Gita is, Очень много верующих. Okay. The reason Bhagavad Gita solves all your problems Но причина, по которой Бхагавад Гита решает все проблемы, is because all the things that you think are your problems are not problems. причина в том, что все, что вы считаете своими проблемами, на самом деле не является проблемами. They're symptoms. Это лишь симптомы. They're symptoms of two problems Prabhupada identified. Это симптомы двух проблем, которые выделяет Прабхупада. The first problem is, as we were just talking before, about identifying with the body as the self. Первая проблема, мы только что ее обсуждали, в том, что мы отождествляем себя с телом, мы считаем, что мы и есть это тело. The second problem is inadequate, understanding of the Supreme Lord А вторая проблема в том, что мы недостаточно понимаем Верховного Господа. as the Supreme Enjoyer, Мы недостаточно понимаем, что Он Верховный наслаждающийся, the Supreme Controller, что Он все контролирует, and the Supreme Friend. и что Он лучший друг каждого. Those are the only two problems. Это две единственные проблемы. Everything else is a symptom of those problems. А все остальное лишь симптомы этих проблем. So Bhagavad Gita addresses those two problems. И Бхагавад Гита решает эти две проблемы. That's how Bhagavad Gita solves all your problems. Вот именно так Бхагавад Гита решает все проблемы. So first of all, treat yourself to Bhagavad Gita. Так что прежде всего порадуйте себя Бхагавад Гитой. And if you already have Bhagavad Gita, Если у вас уже есть Бхагавад Гита, do yourself a favor and read it sometimes. то сделайте себе услугу и хоть иногда ее читайте. Also, if you already have Bhagavad Gita, Также, если у вас уже есть Бхагавад Гита, you can
do your friends and relatives and colleagues a favor and get them a Bhagavad Gita. Вы можете сделать благо своим друзьям, родственникам, коллегам и дать им Бхагавад Гиту, So they can finish their problems too. чтобы они тоже могли покончить с всеми своими проблемами. Why should we be hard-hearted? Почему мы такие жестокосердечные? Let them suffer. Пускай страдают. Who cares? Кому до них дело? They want to be in Maya. Они хотят быть майя, пускай будут. I've got my Bhagavad Gita. That's all I care about. У меня уже есть Бхагавад Гита, и мне больше для чего нет дела. Hare Krishna, Krishna. No, we should try to. In the material life, even in the material life, people know that you're supposed to do good things for other people. Даже в материальной жизни все понимают, что нужно делать добро другим людям. But most things that people are doing that are supposed to be good are not really helping anybody. Но большинство поступков, которые люди считают добрыми, на самом деле никому не помогают. This is real benefit. А вот это настоящее благо. And if you want to get a picture of the spiritual world, how things are in the spiritual world, Если вы хотите узнать, что происходит в духовном мире, что тут творится, doesn't that look nice? разве не красивая книга? This look like a place you might want to go. Не хотели бы вы в таком месте оказаться? It's really romantic. Там очень романтично все. Girlfriend and boyfriend, Друзья и подруги, beautiful atmosphere. прекрасная атмосфера. This is the spiritual world. Это духовный мир. And when we read Krishna book, then you get transported immediately to the spiritual world. Когда мы читаем книгу Кришна, мы мгновенно переносимся в духовный мир. So it's how do you say, Krishna Loka Express. Это Кришна Лока Экспресс. We have other books here too. Есть еще и другие книги. For those who are interested in deep philosophy, we have Sri Shubhanisha. Кому интересна глубокая философия, у нас есть Шри Шупанишад. This is a very powerful book. Очень могущественная книга. So we have all these nice books. Огромное количество прекрасных книг. But they're taking up a lot of space. Но они занимают очень много места. So we want to try to clear this table. И поэтому мы хотим освободить этот столик. So please use your hard-earned rubles. Поэтому, пожалуйста, потратьте свои тяжелым трудом заработанные рубли. It's not very much. It's for what you get. It's not very much. Это не очень дорого. За то, что вы получите, это не такая большая цена. And purchase these books. Купите эти книги. Yeah. So right now, I'm going to distribute some prasad. Сейчас я буду раздавать просад. And then where's our? Кто будет вести киртан? We're going to the wrong location. We should be better than that. This road. And then when you come up to get your prasadam, I have a humble request. Don't put your hand 5 kilometers away. Bring your hand up close so I can reach it. Когда вы подходите за просадом, у меня есть смиренная просьба, пожалуйста, не держите руку в 5 километрах от меня. Поднесите поближе, чтобы я доставал. It would be a lot easier for me to distribute it. Тогда мне гораздо проще будет раздать. And you don't have to form a line. И не обязательно становиться в очередь. Just come up and you read prasadam. Просто подходите все одновременно и получите просад. And then, while I'm distributing prasadam, И пока я раздаю просад, you can buy books. вы можете покупать книги. Sergey is here.